Assalamu alaikum badi ngolo ngali konton bi fanan altola anali jabundangolo mobe dawoda kabirin Gambia fo Gambia e bantala duniya ton kon nano to lamoyla be dawoda doron mbal mumela be konton na altolna al jabundangolo ka fale ko assalamu alaikum sentariya ngali bismillah na programme to mimbe kering bari nga be keri nyamin doron ka fo wala nyama nga dati wala nyama ba andum fanan ala subhanahu wa ta'ala la man sabayato be continue la fanan ka banke wala nyama folo ndalta ka ke nyamin doron bi fanan ba kala wala nyama hani atara tarde keta andum manna ka mejam bi wala nyinde ko ka dati nim man satalla toma bismillahir rahmanir rahim nin kammalata no montor mariyoti niaje bi fanan binambe sila jam koten isalon ko atele musababoluti
walla wo kammala doron fonsa tento nga jayi ka warande tumala men na en dada amanna dan dada la damala bare ay bula fisamante fengol kono mi yalo ko walla mo hadama de monte ka jon senu mo bondin kono Muhammad sallallahu alaihi wasallam nimboto woto baadi mo tariya nyama doron embe ala danila nyen kamala ase nemo nin kafaro ken na sabante fureli mini yalon ko wolle tatan to nyala kabonna kunti bala Muhammad sallallahu alaihi wasallam anala dimbayaro anala saibolu anin misil mesabante fure to malu be alama ila jama sone ala alay nemo nin kafaro ke dundi jannatul firdaus mbe ala dani la fana nyen kamala bi fana sen ntanka programme sutiyata nyawonya fo asen tanka nengo masibola bari fana asen manta ben ne wala harjela asen kanda nyen kamala programme mi yalo ko bi fana nga dati nin bismillahir rahmanir rahim lala isaje ko nga kumfano nin alhamdulillahi rabbil alamin ni wo bota je dron baadi modo annan tere kan te don pamo do bojam insale bismillah na programme kono mimbe ke folo baadi modo mbe modo hakko danila bayri nyil kabirin safo kunun do kol be kere de kaje ko kanna sava murundinan bayri savan ka kodo binjo asiata bake wo kamala programme nyin asembo wata bake bari jikita ko amanke ko screen on yin wole programme sembo warandi bari message o biyanon ko wole ka boje so nyine ya sabu negotiation o be keri le pour ka saba nyin resto back and in a technician o tema isade ko nga continue no ka big screen soto but mala minna hani bi call man solve no follow be Allah subhanahu wa ta'ala danila fo asende ma isade ko nse o call solve no nse mimbe keri na big screen samala nyama isaje ko mol mini anon ko dalta la jibera wonyama isa jibe wonyama bar wonya wote mballa pour kananan ka mimbe keren ke bayri nina ta jibe nga dati nin nyenne la Facebook live ntata nga kudolu dundije improvement olo bari kaje ko wato dol to technical do ko be wala nyama sako masim fengol savado wato dol problème ol kasotale so wala ya sabu na technician ol fanam be tentulam be jayla bari ye promise dinna la koy be ko be katala la kaje ko saba mo nam back jani ba fala next week so wo kamara don badi mo ngal mo mela be tentu ngalu jayi dore nyinin karo ka ko muna ya sabu mai fati baita tulu manke wajabi lati jam bari mai natala diamuta man sakunda man diamu so mai min fo kaman kuke lata wala kaman kuke so wo kamara drum lamin tamba ni dani are you okay bika lamin tamba natale with lot of questions pamodo are you part of Barrow movement? I'm not part of any single movement. I'm not part of any political party. Nte murole bembolo nyinkamala ka mulu kabusirole ke kola kol mini yalon ko mang tiling bari nga ngani yo soto Gambia political party be for APRC lamin tamba I'm sorry mangani bete so dal toliye bari ngal tol la man ko tol jele so o kama do baraka bake bar wonya do lamin you are highly welcome to watch Mimbe Caring and you are part of it mbeten tulambe jayira buton bali ngon nimbo da woto ngam modu fana hako boyndi bi to malami na yagele suwo kuta because comme nga fanyami ninna technician on be do ko la pour ka fero ke ka biskri no nyin samana but unfortunately affaire hani biya mamba but nonetheless wata sabula manna jan nali kacha domondim poko pour nyin kamala nali wor kacha buton bali ngono bi programme be Mimbe Caring wala nyinte kon wata confusion ka to kon te confuse dal de wala Mimbe Caring wala ni naraji be mo jawabi je kan ko mandile ha Mimbe Caring lafita lonna le Mimbe Caring bari yalo ning kiba dilale fan confused won problème de so nyine asaw ndere bana da bi mbebe confused ne Mimbe tamaka wo banko kan is so sad, you know, and it's so confusing. But nonetheless, lata nyina la fananko nga mole soto momi yalo ko ning ala sonta nyimbanko be taylale and that of tala tendato. But in confusion on failure manke kilometer. People can be confused along the way, but that doesn't mean they're going to fail.
so wala mu problem oti so wakama don bari ngol ngalu tento ngali jayi amunda bi dal la fa programme dati la minna wala nyente ko confusion on min yalon ko ben damal kono nyente mboto bari ni nataji be ngani ne foko president Barrow movement manta ko kacala koten fon yatara kudol e mata nan koten ni yatara kudol fintita nan min mu kukutoti nse kaca bari nyin kukotol min yalon ko fintita ngadiamu ta kere mamminka kola so atuta authority le bulu ani president Barrow fango pour ye moy bari nin nganna diamol fo wala nyente ko yamaro min be mbulu nga wala dila ngani yol to kono to dia kadu ko president Barrow youth movement o mallo amantel dol nafa fengo fenna bari min bije do wala mu yamare ndingon se min dino president Barrow fangola se min dino mol min yalon ko wolle nakita bala se min dino gambian ko la min yalon ko wolle gambia soto at heart no wokele so eko fenko nyaadi don eko ngambori bang antariya bang min ko mayata wala mu ngafutan na futa dulato so wakamala atute tellebulu ni yamarol moya betiyata ni ya mayamarol moya betiyata bari wato katara nyen fola jannen ko kabiri hani beri ya jamme bije wato mona mol min yalon ko metal lamoyla isen sediano no foku mo lale ngo hadama de mo nyin kadi ya da kono baake ka famo nyoy sako gambian ko ka famo nyoy ko nganyem foyele walla kay munam ma foy ni ya moy dawoda nganyem foyele iko ofo miye nimisola katara woto wala mnyende ko nganyim fo yele de bari ni atara no yenna ko mo moy nyinte kala no wala muna manyim fo yebam ni nganyim fo ni atara kabiri wato minna nga fo ye ni a moy ton nonu bite bulala nyim problème ko so wala ya sabu nyanta hakilo tulale molo kumo buka nyimi kumo buka domo kumo ka moy na moyta fanan akastore so nyanta wato ntola hadama de ngol nyi kenya wala dati nga bori wo ko wala to men yalon ko mol bine be lolan kunto be hakilo bulande ba fana ko muna ma foye ban yalon nga nyum foye so jero ko mata so wala na je manta je kacala ko dem bar mi mbe adatla damin do wala mo bi ngamara sama fana wulen ko be datla la kannen because doy belongs to wulle ni nata gambia beji be doy ka ganye wulle da male bari sera kunda la gaje woto mu bonus lati e wodi la pour alright lamina baraka baki so wata ka kewa da nyama bari ko buko you don't cover the book buka buko ni George ala cover wato do cover kaminke ni dunta buko kono ikara min taraje wala ka kumaya wala ka min taraje wala ka fu bari ni ko be buko George ala cover la dra bukata so la min tamba I'm glad bari ngako ayamila no ni programme be no nyama mantara wo nyama is afisiata wotibe so wakamara wala mutonyata so coming nga fo nyami ndorong doy bi ngalo ne wulle because every time nga doy ma sera kunda ko bukan nen banjino ko bukan nen birikama ko bukan nen jaran ko bukan nen kiyan ko bukan nen bade bun ko bukan nen nyani ko bukan nen nyani jam ko bukan nen salum ko bukan nen karoni ko bukan nen bari yalo ni wata ni nga doy ma do wulle ko le kan nen so malo mune what is the connection between doy and wulle malo mune la connection oto bari malla be mo sidiya jata da malati yaje so bari billa fa be mala wala mo doy central committee ye minje nyinkate fayde ngol mini alon koy bina wala mo local council election oto bari nganyim fo modele ngoy ko doy is a confused party nyimman nako is a politic or partisanship honey bari ninga doy fa jibe trudi ila Kenya ila manyalo ikalo ne ko bari parti mi yaron ko nyaton ko nin nyaton ko confused wo parti be kala no nyaadi de parti bi ngol fa nan be confused la so nyin confusion no be mfenyo la nyine ya sabu doy couldn't understand changes in the Gambia nyine ya sabu watu ni wolte turnila on ideology no bari ni na rajibe min fo ko ye kibaro modi be nyinin kaka na watu local government election of fela nata andong IEC nyintemboto I announcement na kera ko
election de minialon ko wolle be kala local council election ti ibe kala april kalo kono mbeñin sango min kono ala april kalo walla wo kar jelle be nate ma kar saba january february le be nate ma march den april ngadung election o nyin kono so ni ko ni nadaji be political party do minialon ko lafta contest la bari PPP wala malum fo be contest la fo de contest la bari political party do minialon ko lafta ka contest e ko wol be la activity kanne ando wol ila mod start le ka finti e campagne wol fango datile bari doy be tenkundi mantra fenna so IEC nata safero ke katandi ko nomination on pour nyillo carte fayde ngol mini alon ko nanyim man sakundari ngol la carte fayo mimo area council te aning municipal election ye nyim foko ala nomination o wala mo buli wulindo de nyin kammala kam modu ta modu mini alon ko wolle be dabula la wonyo seato ya foko wobe datila match karole karsaba nyato doron atili tan nin sabola andabe kumfala match karo tili tan nin sabaya ta kumfa match karo tili tan ani worawla bar hani sain doyla party mantara fem foka wokoto wokamala wole kibaro nyim futata doyla central committee la bayin doy everything central committee le ka decide doy moment kan soto je naman ke central committee andu nyen central committee mo jumalati mo killing wala mo halifat ning halifa minfo fa wulle kabulano ma wala nyama anen papa banjul fanan kabulano ma wala musam sart so ning papa banjul ning fa wulle itol kay ibe halifa no ma don ning halifa minfo bari halifa ya fam nyorinde palaso la bara tata député ya nyini moma contest dia tata on oppose anin mo danta won min tata wol gagné bari UDP ma modon dige parti ba ma modon dige so ate député ya sote kajo ko do bara lotale dami yalon ko tulbe le kafo nyin dada kafo bi yalon ko won president barola coalition oti opposition coalitions doy lomo architect bari ye fan commande wala ko tunde fana mo pioneer so bare kabiri wato mene o tabi fa mota domortala wato sita halifa kate fatale but tumana mina ka fata ako fengo fe yalon ko be doy ite fana nyanta fala le hani konko bera ngalon kon de san modol be doy akuyate le bari doy is like a cabal mi yalon ko dynasty lo mi yalon ko den america nyu fana kalindile nin kamala nin halifa min fo mo kana so bari nin palaso lo bije palaso belari Gambia di ngolle wo Gambia di ngol wolle nyanta wo palaso sambala amanke ko Adama Barrow to nyalo nda natala as independent candidate bari opposition olu wolle lata nyoka ye campaign nyoka nyene ya saba keta coalition ot bari mai fati ya fala dia mo kono la andu wala muto nyata mai ko mol mini yalon ko be wuru na e ba fora ko nyin opposition la nyin activity lu e be nyin campaign yol minna e ban president Barola development agenda mo wonya soto ako wol ko itelo opposition be president Barola mansayani on the mind kan mai ko wo manke to nyata mai ko katu ko nim political party lu man soto coalition o soto la bayrim being ka for coalition muna nim political party lu man soto coalition no be soto la ba it's gonna be ko fane atare ko Gambians in the Gambia and Gambians in the diaspora will let the coalition okay so in the asabu this issue of all this non-partisanship abetata nata abe musulu saji malete nali amoy minna doro alkana danko kafwa nyanta political bon la nyinto le political party ni nyante da bon la nyinto le nyanta kala non-partisan netting a president Barrow mako ngaketen abe manna president Barrow mako da abe tata nata abe munafiki yalde abe musulu saji mate andu ningan tembe wol fe to non president Barrow saya be da men fanni me ke ku ya jinti bari munebe nakala to non na député bungo be kala dindi yantamolet andu dindi mi yaron ka may yasoto nay kuriya ke sate kono ibita bolela alfaji malleya dindi mi yaron ka may yasoto na yela dami ngala jumalle bita nyinna ko biya yela manena because ni bota suwala kono ni filita wasu konon kolle kabuli yenyini model la filita Gambia modori filta le mini yaron koy mambo su kono lambe tela mo buke to moy mo fango malon koy filta le Gambia kono wolte banna mod mini yaron ko ebe Gambia kono le yaya jamme ye cika ye man katu ko munam e mambo su kono lambe tela badin jantela woltata le ye mantale wolkata le tukutuku yaran
bari moolu min ye lon ko e bota suukendolu kono moolu min ye lon ko lambeeri be bulu wala biri yemanta duniya bele ya kalamuta kaatu ko munam ila sukonon ko le sitale ñoñinen ka ye baturo ke baturo mete ñame la dimoli e wolte ñen karol ke woninen karol ye ñinindirol ke wonyinindirol kono le mol nata kalamta ko toña ñim mo kare filtal bari laftaka député bu mo beke dindi yan tawati suuti yan tawati ñen kamara beke independent candidate to so ñina ya sabu mol min ya lon koy fahamta and ya lonne mimbe caring ko sulu saji man nata de with their plan again iko hanata kala mba kala tactical alliance let nite ya lon ko la modu kasiya da mite se gagner no dawo da la modo ndije modo kana la modo da this is a special arrangement bari bidu wakata monek halifa wulta jana oje wulta jana andung halifa ne oje ñinul long gambia obstacle in politics halifa ne oje ñinul la mo gambia la obstacle I'll come to that because munekata ebuka kuma kelemfu ñinna mo problème ot dia ko ya fonsa politico kacha politico mo fennete mi yalo gañanda ka kacha kabiri wokata do ko tactical alliance be badim bum actually be badim bum ite halifa don coalition la spokesperson e ko tactical alliance ite namna nala ka press conference okay as far as ite le tandi modu la ko ite don coalition la spokesperson de andima resign follow min kachata bunko na latu bunko na fona finalized ngamra ñinno mo principle ot mol min ka fo ha na principle sila soto bayren halifa la diamo be tata nata ako is a man of principle ako doy is a party of principles ngamra ñinno bari principle mu mente wala ñente ko alfalu ni dunta bulundatu ni e min kachaje ite min mu kuma dante lati ite ke batule sefo nin alkalo nin mo ko dawon ko sayin tayta ñin dante bari atolier dum baade mbungal be kacala andal be min la ko kacaka wala banku sate moluti al kambe mbaliata ko min na dorete findi dorom frikat Mr press conference o kumande katu ko munam sain TV lebe kering Gambia min yalon ko wol fananka wo sifa damale bato TV min boko ay Africa ñol TV min boko Block TV ñol TV siata labon le buke kunni fe ñolo iko ha Facebook live halifa sala press conference halifa nata ha yalon njolo kole ko mbe ngake independent ote nga adama sambana nyamin e nga continue wo nyama bari sai parti do bije usenu dabu manson because akonni woketa atela parti be fala yes because munam ninnam fenkendo be mbuli tela fen furi ngo be bulu alin kana ke wodin din sifalde bele ya lo ni la ice jolonte ka fo e mo nyon din wala ice jolon because mbele panketo soto wala baba e funo sambe mi ndengan na funo fe ate ala funo fe ala ya ke ate ala funo fe to akumata baw funo tay bada ko dia ko ya fa ente fana na funo tay nyinna mu hasidiat because ngalon ko doy kabine 1987 doy be exist ring doy nene man tam doy nyina mfa mo fisiata but this is a new Gambia nyina fele silan dandan so fo silan saba bari doy ntolonga wolon na abuka tambi silan fulala so wo kamara doron itella party mu party faari wonte is moribond party lo mi alon ka be struggle kanne kabira lota wato min na be struggle kanne fo sai andum abe fasilo le kam nyinne ya sabu lefta political party li be ye fa isade ko mole na ya start fresh so kabirin lonna le jibero ko haniko ndella political party be exist rena andum ndol political party le denda no nyokan ka yaya jamme bondi so nga yaya jamme bondi ko mbe ngana nga kafunyoka maintaining our political parties but despite ngana political parties maintain ninganata ka president Barrow Mako as an independent candidate and a coalition government momo nyantela input kala jere momo ite yamila minse banko sambano nyato ene wokede and you cannot decide outside the box you have to be in the box in order to decide so nyene asabu minister dole palace ta but hani obe mole o first but despite the fact that ngalo na Halifa Natra lafita no député yala amalla fika palace ta anyanta minkela wolom nyente ko ayabula do en ko bule yela selection do en ko de mo sabatombo ya foko okay
misal fe minister of education, minister of this, minister of that, doy betal la wotola bayrin doy parti fon be lore mune kay kamin fon toliye ika donation o dani minne ka kodo soto minna wala mu nyinte ko be karandirol so ni be karandirola karandir bunda fele wato wati la newspaper bale safero keje ko karamo be fakan gambia le halifa salla sinya jelle aka wo fon ala newspaper sinya jelle ko wo fon sai karamo be fakan gambia andato mo karandir laleti nga tajirante bondin na banko kan sai mo be fritale to think ke mira ka karandiro muna ina tultinale karandiro bari ko hanide ntoli be sabalale ngi budai ngi jibe be kala nyami ni filta isaje ngafo mode ko ntolu dati je nyine asabu ntolu man dabula je bari in nutshell ni wol filter doy also could be blamed for their failure because it tell be nata nyola doy the ideology not to go halifa la ideology not to go with a party led coalition. They want independent coalition. Sanye independent o tombon fokabam muna ne be independent o tulaje ye nya kase ala ina kala opposition lot na ifengo fenke nyanta ka advice from iko atekera bali ilo te ko iko woman sakunda mantara fenke kay mon fenno bari woman sakunda yete tombon ne puro yeke la ya marlate nyin kamala ko min ya lon ko yete fe ba kan anin silo manta ke la ya marlate bari wo fanan halifa ko atekere la ya marlate ka to ko yalo lunjuma le gambian ko nyante fala doyla lunjuma le wullin ko nyante ko dila doyla wulli wulli lunjuma la nyanta ko dila doyla wala lungo minna halifa salla e nim fatu kamara e kachake fatu radio is on record halifa salla nyine asabu ngo mole ye hadama de wonti hadama de ngo lakati be lakati to na kate kamurun alala ya dani ye fama jibe ko ye lo miro to ye fama jibe ko ninde pa modu ko nde gambia de mansula do ko me yalon ko mo ba fana nyakete walla ngam fama de la kabiri wolo nde fede mbe nyindo ko minna ndele nga gambia be no wala moti je mi ente no wala ala nga to nyaaf mor buka kabiri nyim fota ni atara misal fe lawyer Usain Dabo le lota nyimfo wala Ahmad Bale lota nyimfo wala hani Adama Barrow lota nyimfo billahi wallahi to non diaspora ate danna Facebook la de ibaje lan ka tiketo kuntunyo no man katabe wande pako ton ka kele fende nyo to mi ya longa be kere ibaje la DSS ko ka tiketo jode kada Angleterre jang ni kada ben Queen's Parking yo nga nyo da ju go fo fa no ke fende akuwa nyimbe explode la no nyade but nobody is talking about it. Who is talking about it? Halifa nyimfo ndolo na gamoda hakilo bulandala Gambia ko fa mojama mamoy katu ko munam aro audio e manson ka repeat again e manson ka play again katu ko munam ya lonne ko hey Khalifa e kuma fo jam no way kumo be tinyal ni over west ja inenete no la politiko la politika career bele be tinyal kaf ita be president ya nyino ite manke hani minister famadi manke fendi ite o wato abe nyimfula wato mina fa manke deputy nga millondoro wala mu coalition wala spokesperson no I know radio to Gambia be tema especially manke Gambia suwo kono de Gambia ankolo mini ke fango ke koy tolle 40 su kono konti Gambia ankolo mini ke fango ke koy tolle nyaaye leta su kono koluti Gambia ankolo mini ke fanke ko I tolle fango be su kono kolu nyaato si nyaakeme halifa do ta tolle tema ko doku be Gambia paspala soluto nin hada madi ngosate baynoji wodoku mankate tati so nyina ya sabun ko ni ala ko fango be analyze halifa le tamu doit fa wulle ba no ma doro anin papa bandiolo wala ba no ma doro bari fa wulle le tamu doit bari in politique bi Usainu Dabo kube kuto na yake UDP can come together ya fa Usainu nge bondile secretary ya wala Usainu nge baile fam because Usain dan the UDP yaje ni na daji be fanan PPP kunu nin jawara kuke sa bondi no PPP le bari ma fo PPP bi de bari PPP wobe mortgage le oje PPP wole ni le pour kala mortgage jo anin ka fon kuma yandi imagine wo mortgage ko na minister ya soto wala to wo minister ya
nka ko oje maku because ni mam maku kun ni mermer la afon la kilote yes you know ko de min ya ron ko be kere you know so bari wo be kere doy ila diamo siata bi ala fonye opposition jumale be nyimman sakunda la min tambita do bari ya long sulu saji mal min bige because of sulu saji ma ideology le be kungol kono. They feel too they Biden tumala mina moruko do is an intellectual party. If anaye fango jeko we are intellectual party. Intellectual my foot. Intellectual is no halifa nadi amuta. Wallahi ali kanan tulu batandi nying intellectual norms la. Karimo intellectual old. Karimo buhabalet. Kari buko le kunu. Kari karanta le fanya mata. Ngo karama buka mo nyamande way mo buka buko kunun mo buka buko nyimi ni buko nyimi londo tebuli ni mbe yamul kanyanta kato ko buko akabo mune bala yiro kaito long akabo yiro le bala so ni o kaito nyimi hada madin kendo buka kaito nyimi e ka londo le soto londo buka mo nyamande bari ka fo ko ngamo ke bado la ko ka we ka ni londo soto de fa nyamata mi yete karandi wonya mama ite nyabe mara nyabe minimum kodi mo nyanda millon but people feel so afraid pour ka doy fanga attaquer expose ke la cour fo ni afo de kava iyalon is a party of intellectual is like this ala fonye intellectual jumal lebe do ya li fonye ndolla intellectual odo ibuka lon ko nyunu how would I even call them? It's not even intellectual, you know. Men you don't call them. How would we call them? Let us imagine how would we call them? Not intellectual, because ndolia, mbakoko intellectual only sit and near safero ke ni borole keko. Ntol mini alonko man fellong. Ntol kan hakilo tun na safero to nyami intellectual or moli amira foya alone. Ni safero ke my foot. Go to University of the Gambia. Carlong Eko Nyinomu head of Dean of Faculty and Science among science karang. How can you be Dean of Faculty and Science? You don't even study science. Nyinyo ne lebe Gambia. Na moli jele mini alonko marketing ne karang. They are working at foreign office. Na moli jele mini alonko woli health le karang e ke permanent secretary to sports. Na moli jele mini alonko wala do ko e sports le karang karate ngu ko tawoli e ke permanent secretary to education. This is how confused the situation is. This is how confused the situation because untolu nga minje kari karantale e karante mo ne karang. Ye mo ne karang. What difference are you making? Nyinu ni la yin karango be, ini la yin londo be, ini la yin master be, ini la yin PhD be, ini la yin baccalaureate be, ye mune falling Gambia kon. Nothing absolutely. Ala fonye mune falling. Foka ya jammi makoy kasunyaro ke kakaito dunda buru nyot. Ngamira alika doctor role je ke randi. Doctor Kar. Nyina ina Momodu Fofana ko sai mumu buka farlo ke buka dugo ke lopitano date ta fule doctor. Because ndoli ali mo na dala jibedoro mo bada eka mo rafanye he na karimu karan na baleti inyanta fanan kala palaso to ay mune karan dan ko dara na dala abota tubabu dule ay koti fingo don samata fingo abe tika la nameta fango fenke evian wota bale jam e ko ila ke na dala karan dala walla ta university ta woni karamo manke kilimot university fango nin karamo manke kilimot University ke karandi minella wala mo ibe do ko kala nyaadile ibe do ko soto la nyaadile bayren tubabu le ni ideology nata londo tiol ye wolta ye dike bankoto mo min yalan ko ngani soto ye dike bankoto people who are committed ye dike bankoto bari se mo furi mbaj mi yalan ko aman fenno abuke mirano hakilitala atata dore kabota university kale anata ina nyem palace bari cikaya dila no wonder Africa bukata no nyaata because on tolka na palace or chicken kadi so-called intellectual. You go to these offices, don't be need ya mute ikala fi hukulale. Ideal mafo angale kao man ke londot ni angale kao mu londot ita tubabu di jala jamini alon ko man safero no angalter jam tubabu ta banna mini alon ko safero me mu safero te mano bare angale kao kono fenti je man millo wol man da karambo tubabu bi janne mini alon ko man ta karambo
so ni atale amira fontol yeko angale kango wala mu londoti faransi kango wala mu londoti arabu kango wala mu londoti swedish kango wala mu londoti no wonder mo fingo jututa ala kango la mo fingo doya ta nyim modu kono ala nga tonya because ni amira fo mandinka kango wala mu londoti nini mandinko benta wato wati be doya le kotole because iba fala le londo be be nyulu lebu ini la ñun londo commando be isaje ko ngajale tubabu ka boje kata gambia ye tubabu kan way wala susu fenne be tubabu kan ko no wala man millo ye kan mo min susu bari kata gambia le dinni won le bom sal keji be ko ñin lu mu tole let because of fenting e ke tamande nin kolyamin ke tamande nin kolyamin na bada ke la fengol koto busi la amanke ko ka sunyale bari ke ne true tricks ibe tole yaade bulu so tubabu kan alinda handi wo man ken londoti bari ton la molu inam na fala jumale londoti yosoto mi ya lon kon ndeysaan aya kamo jenkende aya nemo jenkende na diamu ta kaka diamu le because ata be Liverpool les ka so le bije na be diamu na ba fala fa ye mate isek mate Liverpool nyaawonya isek meja nyaawonya ite kala Liverpool Alexis amam possible so nyine asabu ni tata fanan njolla mo ni dara America ni worbe diamula femo be men mo be ya da jengende mo be ya sako ni dara Gambia muna let us cut our clothes according to our size je kumada bagal bari yalon toro oh my god Gambia no is a problem so let's come back to Doi you understand so Doi indoli wala miran ko ha lonna lebije bari lonna te doy because ni lonna lebe doy to ni halifa jenken lige is only halifa kabirin halifa ne sidia doy mu mofa halifa ne sidia nyinde nyofale kabirin sai halifa tata sai fo sa te fongo dike mulunta ko sai ko be fale nala ako fawuli ete jenke fawula ta be jinkola no madoro ning halifa nyu fa ko ninga be diamola parliament hanga bali sotole nga nyelu sotole nga fenkolu sotole Gambia manke banku fuarti Gambia manke banku fuaro atol nyanda kata modu karandi e balanda wala they think that ko ni kata parliamentarian not anytime it will be Gambia la ko decide la forgetting that ko is a majority parliamentary momi yeda majority seats la parliament katara wolle bod so sai ya nyimmen fo sai a fele sai nomination olu atemela wolbe sila doy la central committee ye ne fo ko fengo fen e ko bari ni nada jibe tollom payonialti tolle berolu la kaje ko ka independent candidate o nyimmin keta Adama Baroti ay tolono a tara amambo politique amantara political party nyato mi yalon ko wolle be nyaton kayakela e ko bari tumala min ne wolke e fotata député carte fo yoro fanana e la feta wala moy tolla nomti bare modori bije min yalon ko woli silata woli nyimmira ko ni e ko bula independent wal damma buli la parti be fandal ha to nyalon de independent wal musulu saji mallet katu ko muna nga jajan député carte fo yo muneket mol be America ka kodo la nyo ke ka kila mode suwo kono ka fo altali register altali register ale ke independent wote pour nyin kamare ke député di bajala ni badi mol ke ta député di tele mo borana America bina ku jama be son yalla bari yaya jamme jawara wolle wo syndrome nyin dundi na momo député let ni nata ku be son yalla na momo minister ni nata ku be son yalla na mo be nyindula kar ni nata ku be son yalla yeta nga wal jele amina korea nyol be bulata wala kono mo kensen kota ngol be bulata wala kono bari nyunni amira fo gambian kol ni wulta fon so fanokata ni be nyakule e ka jiyota bombongol to ka selende santo gambian kol tonya altol so kol intellectual altol min yalon ka albe sirin tubabu du nalbe sirin alla ko nan dingol to kide balu fala albe gambia dingol ko ma kumala alkafo e nyaalo majele balani malo ko wolle nyaayel taltolt albota jele science ngamra mojele tata holiday la Gambia atol yalo ne ni nyaama yele ni nyaayel taltol yalo ne mojele ta nyine asabu kabiru wokono muyu waya talat
kaatu koye faŋol tata le Gambia ya jele juku pete mune be kere Gambia ni mole bata minke tonya ntole mi janne batata de batata munella nga kodo do kule na kodo bukan na fanka ki wolle because muna batale bije bari nana ta bala lipola nana ta kija farol nana ta yemandiro nana ta badin fa Gambia di mole mo force hand won mo force hand victims let bari ntole be sirin jamba fula ko ha yalon ali wati soto molu kado ka falin kana kodo kim fama nyodi alin kana kodo kim ba ma nyodi ni yaya jamme bije muna so nyindoro na bekere badi mon Gambia di ngol wali yalon mi bekere nyinda sabu la nyin sulu saji mal min yalon ko yeke independent candidate od doni bije badi ngol e badi ngol be parti dolto ye bondi wo parti to ye samba parti to lafta parti do minna ye la kodo jo ye campaign lu ke Gambian ko le kata carte fayla wali yana ne mumu carte bari ngatol salla ko do keje al salla fero keje al yalla ko wol be keje independent wol kundo Gambia dingol walla ka wali kata carte fayla walla ni be siring walla ya long sulo kuno singona dampang jumala ya nafa badi ha so sa doye min fo wolam nyinte ko fengo fe me ya lon ko la faka contest doy party ko no iko isita ye register in their central committee wala regional committee wala wardol to anim fanan fengo fe yalon ko mu independent by doy confused that iko you are in the notion of independent candidate non-partisanship alka wala promote but at the same time you are calling people ika fo ko nimmin la fita contest la doye tan na central committee national bureau to wala regional bureau to wala wardol to yata ye register iko bari wodo dolto dami yalon ko moli mosiata mo kilinti min lefta ko contest iko be primary le kala auto walle agree on consensus ye kambe pour ye mo kilintambindi faabe kala doy dingol te bang faabe kala independent wot bari nata fo moli fanan ko nin carte fayo sita ye independent wol je dawoda ise carte fay woliye nin political party do la modu e kana carte fay woliye bari doy be mo londe lale mimbe bola doy ngabra nalba fola ko alkana carte fay nyim political party la modi wo ba tan la atoro mam molonde de isaje ko banko modi aje ko tonya londe doye wo ko ngam carte fay independent wali be dawoda imaje to fa mam molon baral kana kenya sirifu di bala wo sanna kuwoti ko 2001 tumala min ne san alama ne wonin ka fare ko ray tumala min ne sirifu jikindi ko be APRC nibe alliance lekela bo at the end of the day mbe kela speaker of the house let ndele be serifo di banoma na Gambia mu be bele yayi kabo katon fokoina sate rin sate ba ndunta belot ndele banoma representing Point newspaper kala story nyin cover ka campaign nyin cover sate wo sate nin futata je doy serifo di bala campaign ka ke minti yarfa wato ndesan yaya jamme mo ndesan yaya mo kafiroti ay dina ko ngo dun sirifu ke babala ay sirifu filindi a politician like sirifu diba mi yalon ka nin jawara ya kuru karale because of ko min yalon ko ka ke PPP imanya fa nyine ya saba ye fonyo PPP atata NCP do bari nyala bangola mine natake yaya jamme ya nene ay dina ko ngo diala fo la bangola ayana la mo seynoka Sirif mbe dunna wato minna badibu kerewan badibu ngolle ngo badibu ngajalle be janji be rola ala bulo wuli ni ngali jama nesabe no ko le katambele nyine asabu ni yaya jamme dindingolo ni be nendirola bo mo kensamo ngafo ali fo nendirola de kula tambida de ali bari mun ko le bulo wulindi nan ma le bulo wulindi doro be programme ko la le say fo wadi ko go ndesan sirifu di bay wala ke wato mi yalon ko be dunna ngam kumolo kerewani salo to be dun kan kerewan ndesan
ndeysaan Talla Sidi Kani alama de mo ni kafar kala e atudam sirif la campaign manager ti aba fula badibu natale badibu nkolo ali alo mune ka fo kombo e kay hani de ay kon doli yem famu ta buneti 2001 mbuna sate doluto karamu babele Ilyasa no Gambia fana mume be bari bunkola be no political I believe that next president of the Republic of the Gambia amebola madimule okay so nyinne kana Ilyasa me fudala Ilyasa watu minna bari mu be pinde de ko iko muna patatale ala fana ya tafana me watu sabele nyinan asitale sirula mante asitale ndesabe bari so sirife wala ke nin data campaign wala sirif ka fo mode ko al carte fayinte NCP asala campaign ke bar campaign la bandula ka mune foye akoye ko nani man carte fayinte al kana carte fay UDP asa fay sojaroy taraje wone fisiata UDP taraje so Sirif was killing two birds with one stone yage so doy fana yenyu wo campaign sifala al kana carte fay ni opposition o yede al carte fay to doye wala ali fay independent wala ali o independent wala lonne ba sate wo sate doy dunta jele ye molu suku ye koto sponsor wol se findi ye lo independent wala ni wol gagneta wo independent wol min beke befo ni nyul be gagneta ni lu be mo doylet julo bula bala babula julola basamba sutidula doro wala malan kabu malan abe mate mo kilo wonati so nyinno problem won so ka fo mo ne ko al carte fa nyunule ha dunta janne ntolo we believe in the notion because independent candidate ni molu tata wole political dabo ndije e bajelal ko wato le Gambia be proper transition o sotola e saje ko ni o banta mole mu multi party system bari nale carte fa nale political party fa during transition multi party system o be sotono la nyaadile katuko no political activities political for min bije man political activity soto mole foi se regroup ye organize nim mole man regroup ye organize you know what's gonna happen mole be charla damino organize te bitala la wolleka andu nenemo woje bankol mini yanon ko e ko political party dati je independent wal da malbana ngamira mboda wala kono ya jam dictator da malaka woke single party system hani political party bije la existence buka na faso abuka impact sort but the doy is telling us ko alingata fenkola independent candidate nga political partisanship nyinda bondije isaje ko nim pareta nga transition o ke fom pareta wokola nsina ta multi party system ola nda malse katefa but transition o ko ne political party do fa through ideology hani nyim fodde na noy aba fode ko afoko ba yamre te kam nyim fo yalon katuko kafo ngam fonyo sanji lulu ngam fonyo sanji saba activity la wala kafo fala le kafo mi mam meeting ke sanji saba wo kafo se tara lori no kafo mi yalan ko buka nyo console sanji saba wo kafo se tara lori no nyinna mu ko mi yalan ko do got it all wrong ila ko ni jele ha mimbi je do wolom nyinte ko malla fi ne buka lafi halifa be lafirin min andu ya nene wala andu wonende te kala mantara diamu kan ala komad ni ala sonta halifa jumale kartele ka moke president de Gambia halifa te kule takela ate fendo kera so atoli ya mera halifa from la political base be montone because Wuli alone cannot make Halifa Sallah to win election in the Gambia sera kunda abota dami mfangoto amanke ko wolbe ka karte fa Halifa Sallah le how can it like a karte fa ya jami nyami
so nyinna mu kote mi yalon ko doyin ko la alkani la nendirolu jibe alkani la atako lu jibe alinge expose sulu saji malu long min yalon ko ni la kumo fo wato wati ise kamfa yene iko tolum intellectual my foot e katun nendirol. Do we have any intellectual in Gambia? But the intellectual or so-called technocrat wala ma yaya jamme mako ka ko be embeso yaya jamme be nyim faro ni nyim ko min bela iba no ni mboda oto ngada nafiki do fana ya nafiki do buka bang so ni mboda oto ngada nafiki do fana ya nafiki do mboda na jibe nafiki jwa be na listo to sai ego pamul you are not a journalist if you come more busu ngoy mba wulenge nal gala fra more filindila mbal busu la to bayla nafiki ya wore be stop la ba ni nafiki ya man stop busu ro fana wote bayla so mbad ngata nyin don jibe ate munefo nyin dom ngo nyin kenno mo minko yalon to nyato nyante di ndedi amuta janne ngo D20 this D30 December 30th nko kulo mi yalon ko molu mi yalon ko niyo tutaji Gambia dingol long Gambia din kendo lo kato ko ngani re soto yaya jamme fotata tembele to tembo mi yalon ka en kankuro ledet fombuka hendano so woko no haninga mo soto bayden dol fanka fo nyanta mercenary letala ngata nom so but that doesn't justify ko ninga mercenary tantana noma is a good idea is good mi yalon ka man beti ya nenete beti ya coup d'etat man beti ya nenete beti ya nga fo no programme ko no de coup d'etat le Africa letinde because Africa side non fan domande but follow ton katara den der nyoyele do sita te mela doina do sita te mela doina banku fulale be Africa no mi yalon ko ala yede may man coup d'etat bari ali yalo mune coup d'etat sabu Gambia sulu saji malu min yalon ko jawara kuriya beg nyin le ya sabu coup d'etat na ta Gambia politiko mu nyofu wolati man sakeli jamano te dunia banda naman ke Allah subhanahu wa ta'ala la man sabayat ye jawara bije sanji jelo jawara be palaso sanji mo anim fenkata sanji tan sabaka jawara nada ko mbatatale sa en parti kono alinga ben congress to nga moji be mintambila mi alon ko wole be talla parti de secretary general ya bari mbe nga lonne ko luwa e minfu nim president mo botaji jawara resign tan wo wato automatically vice president wala be kala president ay wo tam nyin continue fo jannin carte faydo be sila bari nyin kelo mi yalon ko abe kedi Gambia nyin manke bi kelati de nyin kelo metale kabirin peri njaay la wato maro baraka na ko mo le nyin kelo met kat ko munam andu nyin kelo be kedi yalo munam ndesan mol min yalon ko wollo mo kilimoti e ka du wolle ko ne wolda malike kilimot wolda mal ko ngota keddi nyola wolda mal e murba ci kan yoko ma e tolda mal tara nyo sepola nyin doni be da ku wolla wolle kana yesi wolle ka enjoy nyin ku mata bakele Gambian ko e mansa tolo no bare mansa sindu ama wono kam mansa muta amano bare nga mansa tolo nga watajo bay nga wole no bandinta da fonga mansa sindi ntolle folo ka jutala nyin na mu kote so bakare bunja dabo ya iko mfamol la modu wulta itata al mamodia kuringol be fayda kuwol be kela ne fingol be fayla sila fen kolto momo bitala moro ya momo la moba fole ko jawarati be la mansa ya wato sitale ida mali nyo waja folla ba la munekata inata jawara manene ko jawara e continue jawara la wo continue wala ya sabu sojari ndingol nyaadunta PPP la ya jele ko PPP beta kanne kulungol min manji basoto katu ko munom moli ngoratu roke moli fure roke ila fure ro fay buka dam PPP la wato commission ka modu muta AMRC ikafo be da dulali wafila ning radio Gambia aya announce ko be nyim fen kare nyoru wafi kanne wo fentiyol faneta radio seed ya announce je ko nyim fen mo mo kane sande mi ya say be ni misalale so it's like government versus business people mune be kere no so PPP lost control nyine ya sabu ne mo nata bi ko ka PPP la legacy to nyalon PPP ya kata Gambia because wado mi nebe banko dilela tubabo ko ite banko sambano but through determination commitment wole wo banko samba
bari ni mol min determine ta nyola ene mol min commit ta nyola yo mol le jamfa president barola wala da fele ase ku jamale karanno nyin kuota kana song mol min be bala yene ne kana song mol min be bala e ka kuma santo kuma do foye because Gambia dimo akala interest le follow jibe mune montela interest janna ke tala interest jibe nyine mi e jawara kuru nyine le jawara mislead ye kumol fanda kungo kono dole be wurle be boyla wayo e dole boy man sa konko dole boy ta fo berori e barama iko wayo le boy waya me boy de ila sunyare bundal le la ita kontola wayo e boy palmo kala mutado Monica wuru iko wayo le boy iko yalon kunto femole bala kunto fendala de sunya dural le domoro kadi e do kute mala jele be kuntu kanne nyinne ya sabu wayo le boy mune nyinne be kere yalon sai ifele the same style nyinne ya sabu wato nga leta ro kinna president way my president Adama Barrow nga koy hakilotu mol mimbe dala kumandin jelelal ye fengo fenfo hana manke jele kuwot iko ha hane Adama ko nko kare kumandin nyaba ha yetu jelo la drum wolta fole no nyinne beti ada nyimon beti abi ko wor mu jelelal lete e kam min jele fay to fam malo ni jele te la jelo lu buka futa wala ke ko jele ni jelo cika santo doronga man kuntuno ha ay tu oda buka kuntuno so nyinno problem won yaje so ila o balango wala ya jamme sambala ya jamme nata ni munella anata ni coup d'état ngamera ye adin hakino bulande ba ye kartere faya e bang fana tan coup d'état la ya jamme ho la parti ye kartere faya e bang fana tan coup d'état ya so ya jamme nata ya jamme coup d'état le ay wo coup d'état ke nyawonya molle nata ye niyo la ye niyo bondi yala nde palato kay kay kon to pareta le ka faye sibidia no le mo far kay almamo le mo fa kay chochum ko le mo fa kay mo sifa wo sifa si wo sibe Gambia be mo fa kay ya jamme because it tolle ya makoy sai mol mi yalon ko ni ya jamme be o kuoto folla bangola iketa ya jamme la chiamanoti bi ni wolu nate koy ka toñale fontole ko kari nyoli e kude tale ke nyante aresla mune yamira woli e fokumolu lonne bam ya jamme kude tale ite ko ya jamme non best president idun dala political party kono kuta keri mam minke na koy jompi bu ka fay muna na nga jompi ka fay how high mbe dan na mun tole na jompolu kari bute muna na mbe kari bute la ibu ko fode ali ngata nga bute waya jamme Gambian ko ya kata ya bondi je through the ballot box ya jamme la so-called chairman wol kana ka loy ka fonye ko bi inyanta December 30 ataka solo inyanta wol arrest la Gambia banko kanne katu ko munam wol ye coup d'état rek atolbe banko ka sulu saji mal atelier ko min beke hani bimbe Adama nala masakunda noma pura ya tel kilin nala ya le kisi kali kisi kali kusonson kali woto koni yetu babu nyo woto nin kamala ngalo jumalle kuriya kani jumalle man kuriya al mo wofo ninga wofo al kamunefo al yewuru al nafiki maru al ka fonye ko ha yalon Gambia let us unite reconciliation nyin fenkom nyin nyobayndo yalon rhetoric manyana kala hate speech lo nyinenti ayatrato le modu bute ayatrato le wobute la to le sembentu ya bade ngolo Gambia ko be sire nyaabe nyinol la munebe kere modi nyaabe sire nyaabe nyinol la ko mi ye tolu nafa ngamira binka moy Sidin Jai, spokesperson of the APRC. Ako yaya jamme commission yaya jamme la ni sol mi wafi. Anala katulol. Ako commission man rai soto ko wafi. Ngamira ko wala moy. Nyinul ni ngamira foy be change la nyinul they will never change. Yaya jamme la blood. Abe nyinul la blood konole. Muna mu nyinul la blood te wala mu kunna ko ya blood. Nyinul la blood fa manke red but it's dark red. Fendem fo kunna ko ya.
Yes. So say ning misal fe atodum Umar Biyai. Umar Biyai long Yaya Jammeh constituency chairman or regional chairman. Abije fo Yaya Jammeh botaji. Isila da minna bari sabali nyoli ya kurkuru tariata na kawol samba commissioner. Atenada kai parti le lo. I work a newspaper karo be bala. Umar Biyai ye parti le lo. Hani bi parti ma register. Yara fande fa modu fanan so mambe press release o kila le ngafo ko nga parti le lo. Nga parti le lo. So ninga ke press release o do mo be dat la le ka fo apa mo do fana mo political leader eti ya ji son political party nyinde be keri akala party tondi APP All People's Party ngo alinga hakilo to nyim party la party o party na starta ela Gambia amanya na sotola Gambia kati ko party mini yalon ko starta ni ela ye millan to ka ngawjele APRC je na APRC bondije APRC dingolo APRC bualu mini yalon ko eni Yaya Jammeh kulolu susu eni Yaya Jammeh modu fa eni Yaya Jammeh sate be la ko sunya imete jumba sangolu don ino labantolu keta ñinul kamuri ko kana parti dollo ka fontole ko AP ni nga o moy nyanta borla le janni arni sibela la woka bari nga AP moy nimboro manko ngonga celebrate le APP bi fa de fana fartita aka kana dole ka fonye ko ha nyin December 30 dingolu nyanta wolo arreslan ima Yaya Jammeh arrest Yaya Jammeh mean support for 22 years ima la jongla solo arrest ima la civilian olo arrest mini yalon ko kam modo sunjolu kuntu civilian olo bije lawyer bi kam modo sunjo kuntu detention ima wolo arrest atol mo forum atol well thank you very much not technician or do fela safero ke katandina ko e pareta do ko nyinale but it's too late wonya ngate to ngaje e modna duwale be jabi kanne thank you very much I know you are watching okay thank you Yaya Jammeh anata follow Yaya Jammeh amam malo soto anala mo Yaya Jammeh amam balafa soto anala mo Yaya Jammeh amam hino soto anala mo Yaya Jammeh amam horomo soto anala mo andu se nyimbe justify no ala bala fa bali ya wala minti ay dinni ngol fa ay kebale fa ay musolu kele fa ay kella musolu fa Gambia banko kan ay minili yemande wala siat ala fo nya fo manke justification no fa ala bala fa bali ya ala sunyaro Yaya Jammeh killing how many million ay min bondi na banko Yaya Jammeh killing asafo mode ko bo tolu fele alta central bank ala fandina kodol ni afandina kodol ay na ya fena ay abedi Nollywood kolla ay abedi Senegal jalolla ay abeke kukuntamote fo Yaya Jammeh manke sumoti na pareta ala o bala fa balia na la hina balia ay lo Gambian kolye akoy katol manke fenti al buka son do kola Gambia fondin kele buka son do kola adara Gambia fondin kele be do ku nyinola instead of ate do ku bundalu londe ama wol keno bala sen na kodo be sunya ay adise na bu jammela anay bora naita America kata nyim fen kuntangol sanka buru nan Gambia ngamara nyindo mu kote mimbe kele everything we say about Yaya Jammeh we can justify it Mol mi ga for evidence will be kenebat mo evidence do le bi je kote evidence will be nye kenebat nyin sana biyai nyin fa ngobota mun tola ala fo nyaba abota mun tole ala fo nya abota mun tole mo itani Yaya Jammeh aboko ko ning mama kande lota ka fo ha coup d'etat man betia fenke man betia dunta jantenne ngoy ko nyimu nyinin so called politicians they are not even politicians. They are not, because politicians obuka mate. Nde tonya ntonle nga fonko December 30th coup d'etat long amanya na celebrate la at the national level in the Gambia. Bari min nyanta wala munyenti ko molieta Jammeh ngol kono molieta chocholu to molie alabatolu ke ye duwe. It's a symposium or fanan keno yele nyinka mala kela kuolu kidimande bada manya na kela national one because na kela national one ndole ka nyo contradictly ngo democracy bari nka coup d'etat celebrate no matter what hana tara lafita no Yaya Jammeh
so ntele nga wala fo bari ntele nga fo tole wula mo bari APRC to mo kunna ko wolti e ma jate nata hay police ol nyante arrest la police ol nyanta me arrest la wala ma toluti nyine asabu I have a problem with Batambedu nyine asabu I have a problem with Habib Habib Drame by the interior and injustice nyinul lo be mbatandika nyinul le manson arrest role ni APRC ko dali arrest andu yalo mune nata police sign nyine asabu kabiri ye kinte keje mol stata ka bulo kos kinte ndebu ka bulo kos do kulaide foni do ko ali yalo mune betama kam police fo kinte ya kalamuta fama kalamuta wo all habit wala betama kam police ka police ke bal korab police dindewol follow de ka munek e min sa ko min yalo ko korele be la molu bulu e kanale police ke balji dukarin samba ndingo samba airport a post airport ye ni sutura chika ya dia wala ni siero chika ya di bosna nyenne be kere wala mol min yalon ko ni police ke balu diata police ke bal ka wol chikale ye samba lansin sin ye samba kodo ka do ku dami e kaje ko e ka busu ndango dila ni buka busu ndango dila police ke balla ite buka do silo kan nyenne asa o police o do je buka wol je silo kan wol tidi be station o ko ne be safero la statement safero and wole kuyata police o be because kodo ka so do silo le kan police o be kata dane lat police o be kata sarangeli yallat police o be kata 419 silo kan bari manyanda mo mutala minna ni ya mutawala katu ko uniform ole be bala on 419 net so nyina ya sabu gambian ko ni nyanda saye buruba ni maralo ko dol bije mini yalon ko de ya offense ko dol bije mini yalon ko manyanda kala offense bari police o gambia police o kemuta ku folo aka minke akela lansino le table which is not in the law muna na police o be la lansino table police o kela lansino table ikela moto chabo table ikela insurance o table moto be lore iya waje mun tole number be gambia lansini be gambia abe register ta police kundal nal sula dantela ali na lansini number ta do ali na lansini odina sa ali samani do ngata kitiola barika chabo tebulu yata sijana ibe batu kan nina te ko moro fenna ka jali kan diade e ka mun te tolomu jalodi police be ya fanke jalodi min kan diata e ko fenne ka jali kan dia minire kamo mandia e ko fenne ka jali kan dia hani e fendi wala ni kumatela e kamo fango mandia nyine be keri ya fo nyinne bo nyim mislaha furu ngol nyo sunya stealing by trick nyanta bola Gambia is very small for that dawoda itata je nyinne be kering moli be du ko mutala e ka fo ha Gambian ko nyante foni la du ko diala ni man du ko dila haali bu ka jara muna nete du ko dila bayri Gambia dulati je faybe public official o bole la dani ni ku ke la mi ko is not right ombudsman wala futa beti mo jelle la 15 be ombudsman hani bi man decision tano wala mo wulu nyinta ngolet so nyine ya sabu fo Gambian ko ya long ye karandi radio la do ko mu nyinati nyinna mu luati nim police ye muta ina police nyanta tamala ni nyinna andum police nyanta PR department sotola dami yalon ko ibe modu hanyina ndilela ini modu be do ko kala bari te modu kunamula ite modu tale ke still by trick nyinna be keri modu bi je mini yalon ko I have clear informations mini yalon ko wolu police long bari la polizia forta fola bangala APRC watola APRC kafoni ye muta faluti eka police ke balu threaten police dindi wo mi yalon ko itemu sajinot police o mi yalon ko itemu kopulot police o mi yalon ko itemu inspector da malati ite ning campaign yole be kering yela moto luta ye moto balo be ke grinti ye fanke ko item police oti ini yaya jamme diatale ina kita yaya jamme la pati balale ikela ke balu threaten bi nim fani wonata ke ngaje wo police ol cité kumbota fay ka sekesek katu koy mune mira Gambia be to jere ko nga campaign o ke o boyele walle be mbayla do ko la e manna wol bay ngana moy the next minute ko ye wol promote le ye samba presidential office nyine ya sabu President Barrow ate danna letter kiyo da mala ni anytime tata Gambia mfawale betama na denkem ngata fo State House ngata fo President Barrow karning ñunul la musulu saji maluti ate baye
bari bi ni nga dol to fo jang ila modu doli bi jem baadi won lo wolti famo baadi won lo wolti bari kala bante ya doro ha nga police oli jajanne mini ya lon ko kuute keri mambi ke ya jamme la wato bari ya jamme tata lungo minna equatorial guinea ikumbota foy ka seki mbije carte fayo sita loya usen dabo nyon findita nan ngo police dimoli jef kote min ka kumbo ya jamme noma eni mboro nata ka salutu loya dabo fola bango de kala fi busandila ade we ade under you sir you know kanyi ne do na moy so nyinde nyanta stop la. The level of nepotism in that country is high and the sky rocket can katuko muno ni tata kunkoto ika nyamol le bondi je na firo kenoje bari tata kunkoto iko nyamol nyi nyatalde he mbatu kana nyamol bondi mbatu nganna tiyo fi kono doro munete amrebe turu sobere sotola woto at mam possible APRC lebe farin yin man sakunda kono ya jamela mon lebe farin je andong e silo soto de pour kan nake president Barrow so nyine ya sabu president Barrow mba mbe letaro kilay nga fay koy hakiloto ye jawara felindine coup d'état nata ye ya jamme felindine atata equatorial guinea sai tole bije ite nyanda karanna jawara lar ye kara ya jammela ikana so muy mon mini alon ko kumandin jele lalo hani totot ye jele ni kirindita ye jele hani ko hey ye jele ikamune jele itande ya le kamin jele bari kamin jele wonde tala nyato ta nyinam ko te me so wala na sana biyai Omar biyai mbe min fode wala nyinte ko nafiki ya tuje kacha kantara buka yaji APRC woli ye coup d'état lek e manna dan coup d'état dan mala e keta assassin party mi yalon ko ka Gambia dingolu fa ka dena noli yemande ka dindingolu fa ka kebalu yemande ka musukono malu fa ka kobe ke Gambia bankoka ka molu kere sare ka bambolu balunde ka Gambia dingolu chika ka di wo bambolu la hani biatolo mo furi malu be noma al ko nyini lon dinkendolti bite kanalo e ka fontole ko ha di tati molu e nyanta wala aresla foy wala mo entolla ndelo mo wo fode ndelo ma fo nyante aresla de so e hakilotu Umar andu ilani APP ngo for APP lombang for NDP lombang for CDP lombang for KQJ lombang new political party no be bila faida bila faida de atelier parti electoral lorin Gambia parti jolle be Gambia mol ko te lala nyokam fo say lafita kera wo sate sifa leti mol min yaron ko mal lafinya isate be nyobala itata dawoda ko ka go to Casamas itata dawoda ise sate ringo taraje bunkini anala alkalo yeta sate dot bumfula anala alkalo munal nam nani sate ringo lola alte kala nyobala leke sate baluti ban development no inaba bari namodu fankun kilin nafa fan important do fan jarabando nyindoro na bentoria nimbora wodo tariyato be programme kum fala min wala mu Omar Jallot oji yalo oji ate amira fani Adama Barrow kanyanda president yala nyinno mo problème won PPP kolla oji alla oji nyinne muta ate amira ni Adama Barrow ye carte fayne tolibele ni ko coalition government e man carte fayali be aliye mo kilin tambindi e carte fay wole bi Adama Barrow don president wote Gambia bankoka bare Adama farabo ye je nyami ngake bara wole nyama oje Gambia bankoka hani bi Gambia be batuka mune be fala Gambia be batuka mai fati baitale kuma nyanda kumol me moyla memoy dalilo min ya sabu mai baita mai ma fonye man sakunda ma fonye oje na lo kenebat mol kamin ngunu eko dol ko ma fo wala mutonyate bare mol la ngunu to hani whatsapp group to dol ye munaf mai fati man president Barrow horama mai fati be campaign yolla mai fati la fraka ke president wonti tendinte bare oje lo ta kenebat pie moy momin diala Gambia dingolo amanke ko ma londo so fa londo so hala ra ma londo so oje kanata do ko kala oje la kamo lota bari nyin oje nyin ala hakilo to oje le lota Brikama wato mi yalon ko itata malo mo victim ko la governor office oje ko ate Umar Jallo ya te nyaatele
barate yamfatale abe gambian kolu danile yamfa bayde nin kombe nyin kitiyol be nomala nin kombe injulo be jola gambia tinano dawodan be tardelale oje o fo birkam mbije karfula oje tata victim center oje kilimoy munef ko momo yaya jammina modo moyti ye kuriyake hani atarebe man sakunda kono ibe bulale be nomale andun konto be bolla sai oje jumale kanyimfo oje min diamuta birkama ni oje min diamuta victim center nyino mo kilimo lati bam foy manke kilimo ti no nyumanke politiko ti de ngo ala nga yamfa ala ko nga yamfa hani muhammad mol mini yalon ko misri mol tora mol mini yalon ko yata fango tora kabiri nate bulata mislime ya kono i yamfute yele andun kabira nata futata maka ay yamfo le dani walla ali nga yamfa nin kombe bulala nyonoma nin kombe nyo kitindila woten samalo daoda all what we need is reconciliation 1 month 2 months the third month oje jallo kilungo nata jana ko dum janga nata ko dam ako momo ya lonko ibi yaya jamela do kora hani be nyimman sakunda kono mbe bulale nomale mbe be kitindilale momo minke abe koyla andu julobe jola oje le lota fanan kabinin tati yed December atako kata oje lota le on behalf of PPP ay atako nyin condemn akwa da tije amala fika fam associated with that attack because it's undemocratic it on lafita minna wala mkayaya jamme bondi through democracy wo oje falindiro enake oje kumanan denkem ay na wo molmi ye kude taki akanata wolle bendu amanda woli bendungala ako aka woli bendu nim mansakunda le tola mansakunda mi yalon ko inata nin through the election nala inata through democracy wobe kude tala lu bendu na nyadi wobe kude tala lu bendu na nyadi ninnon problem wot oje kuma fula malla fi coup d'etat malla fi kamfan associated with these people we totally condemn it after some time yeta woliya nyinulu hero let us welcome them niatara America ka tubabol kela kele dingol mini alon ko wolle tuta kelo kono e ka fo mini ko ila hero niatara tubabol ko was celebrate in America in Britain war veteran muna na Gambia to fananten ta celebrate this is the same OJ wala oje mantara banko oje be dépense ñinol la oje be aba a fota minna jawara la watola abe wosoto la nyaade andum jannimba kalamutala aba tan la ni na kofa be fure ya be bay ninka ni samba commission la ba tara ke bayat mbe bala faale yele wa wala ke wa londo kala la ni lu bulaji ni ne asabu no wonder bala faale be kere because ya lonne mune be kere ni ye milla ñinul kam julole ka julojo ni tol la wato sita ni mol ko nga lekam ibaji la doli ya moy bari wondo min tambite man fenka walla abe tata nata ñinne be kere Gambia dingol fuarol doku soto balolo altol le batata bari ñinul min ya lon ko ida kolo mol yebo ñinul min ya lon ko ye ferol soto be political party lu ñaato ñinul te batala de katu ko munam wato wati telbe fero kelale be balula no nyaadi de altolla alinga fero rek ndolle sembo wate carte ben tolle bulu ndolle ke sende ni ma kata alinge bondije ndolle ke sende alinga to nyafo Gambia mo Gambia it belongs to all of people mo kana ke fal kulu tentot hanni yalo Gambia politiko be nyaadi ha nim pamodu ko yatale pamodu e fengo fen against ndebe wo support la hannim pamodu mandia pamoda ko mandia ni pamodi momo against momo support ndebo against lale. This is politics in Gambia. Amanda Gambia famoda mato sa anata muneto diaspora ni wonte bi ntolo kabirin day 1 mbe baro fasa kanne mbe baro la mansakunda fasa kanne bari nka min foye wala mnyinte ko mansakunda kono ningaje kuwal jamini yalon ko manta kuke mba folale dole bije kabirin kuwala dati dulato baro e kubetoke ala mansakunda e kubeteke inene maf bari sai ya nonne ko kuwo dole be ke kay mantara ke ku kande son tolo nata ka o kuwolo against itolo fanantate ka o kuwolo support monal ka korsiro kele nko fal ka korsiro kele nyinne be kere
son sa fo janne nga fon fo la bangla ke expose doro bari da fulati yollo o je le ba fulaten abe mulu na ya foten atele ba fulaten fana abe mulu na ya foten o je kilin ndate December ndate coup d'état bara mura da be coup d'état o je le lota jang kabiri Usenu Dabo fintita ako ken wahutuma ay wala fo ngamira ate o je nata lum killing malo wono ngay mune made a lota ay press conference o kumandi ka tandi dunia bela tenen lungo mbe fintila momo la fita kabulan no mbe fintila tenen lungo wata na wasita moli benta Westfield moli fintita dalto oje is nowhere to be found but I mune ka anim boroko da another say Angleterre ja so alinga tonya do ne ben kanandila no Gambia mun tore bele tat nte pa modu ni ngake Gambia la alafo Fatih Haidara na yake Gambia la alafo Binet Boja na yake Gambia la alafo Fatoumata Kante na yake Gambia la alafo bari alin kana foko mekela fara kulu tentulade ha yalon fenkele ntela tiketo jo kari nin kari beti atale fenkele ya sabunte tata university imaja atale na odo makata way foyte ma do ite mama nin nyimbinka to do e wollo musunkutu fula din wolti abeta tanata abebi la faida ha ni ala sonda sidin jay la ko wonde o mala bari investigation no be kerin sidin jay kamune ni force le di la convoy kon wo jakalo warta barke bari bi manke o malu wat so wo kamara don badi ngolo ngal tento ngal jay kala hakilo bulande do wolam nyinte ko janimbe programme ko la kankuraro do bije na badi siri for min yalon ko wollam cheikh mahfous la dimba yalti samsudin haydara jatola sate to dar khairu mi yalon ko wolam khalifa general ote memo cheikh atab haydarati ana do male bun haydara kata bunene haydara anin asan haydara nyol abdul baki haydara ani dingolo min yalon ko wolam cheikh mohammed fadel haydarati samsudin dindingo haydara anin sarani haydara kata fo hatab haydara hatab ke banding nyene la ko be jamamol be kala mutan la ko sawo sayka ziare ba min ke fama e ko nyinam fana sitale e ba kala wato min wala mun nyen wari karoti atili mo anin kilimo somo wala be kala tili mo anin float nyen tili mo anin kilimo e ka be ke alquran karamol te sukulo anin ka jato samsidin kala tariko do banke ay min ke duniya ko no do kuolto dim somo tilimo anin fulo wala ka ke duwati mol se janjam wala ko iba abunya sil la gambian ko la Guinea-Bissau ko anin Senegal dawda kata nyim programme ko futano dawda fengo fe yalon ko mo sirifu talibolti andum fana sirifu la ko diate sehna samsidin na dimbayalo wala ko be jamamul be ko manda ka tandila ko sawo sandi ka siare ba min ke famae e ko nyinam fana sitale e ba kala dami wala mudar hayru sate konoti Casamance wala momo yalon ko singa yebo yal be kerkere bunyabi wala wakama do bali ngol ngalten du ngal jayi bi programme on be danare janne fonin ala en beni yosi aljumal wala baylen sama mu aramiso ke kenna fonyondi wato leti do ko ngallano e rebor unfortunately suwo kutale ando bi nak na puruka line yele wo kamana so bare wo kamala don bari ngol ngalten du ngal jayi ning ala sonta aramisa no nata arjumal won nata mbe layno li yalla le saje ko momo seta tafo bari bi suwo kuta jang andu somo fana wuri juno be mbulu wala wakama do ngal tentu ngal jaybe ala subhanahu wa ta'ala tentu lamba jayla tuma amina bi fana fana ina duwale jabi programme mi yan ko ngadati ni bismillahir rahmanir rahim la afela futata kum fa dato nga kum fane alhamdulillah rabbil alamin mbe duwala mumela be ala kanam fondi jawla bare ala kana jaw saw londinna ala kanam fondi sulu saji malla jamano kono bare sulu saji malu nganiyo kana ke bayde ne sulu saji malu nganiyo kete doron saji yol ka ban sate kono le bal ka ban sate kono because sulu wala mankuto wala mu ka bal ni saji yol muta sate kono nim bal ni saji yol bande be munekela e bal la dindi won le mutala dindi won min yaron ko man semboso wala o kamar do badi wono mbedan na janne foni ala mbesi agal jolu wala arjumalo wala ala barka baka la mor kunye mato mimbe kere nka sata wala nyama
kering ka fo la nyama mimbe kering nka fo wala nyama mimbe kering nka fo la nyama membe kering nka fo la nyama mimbe kering nka fo wala nyama membe kering nka wala membe kering nka fo la nyama de membe kering nka fo la nyama 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 ani nyaaye minje nka sata wala nyama wallahi taala election o nyaata jela ndele ngafo mimbe kering eka fo wala nyama mbaringe mai de ko election o nyaata jela wallahi taala election o nyaata jela ndele ngafo mimbe kering eka fo wala nyama mbaringe mai de ko tanante so kono kolle ndol fangol lo wolte mune yalla le min bekeri mune bekeri he mbadu ngana foye mundo pamudu bo janna min bekeri jele mu kabe foti kabe fo e kamone foto he num man sa jaw min bembulu ni la tala ko lo be nonna e kata pamudu bo janna min bekeri ne ka foda mi e whatsapp ni bije ni fondin ke ko ya ko min be lankan ibe obe moy la jele andun je min bekeri e ka fo wala nyama mimbe kering eka fo wala nyama alitara manoɓe dame aliyedinko bula ni wonta tol bebe sare no o dinga kingo mantinko